There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. Minha gente, depois de muito tempo eu voltei a gravar, né? Tava desanimada, mas agora eu vou começar de novo, que eu sinto falta, né, gente? Aí hoje eu fui o quê? Fui trabalhar, cheguei do trabalho, fui direto fazer compras, nem filmei muita coisa lá não. Aí aqui está as compras, vou mostrar aqui pra vocês, né? E vamos acompanhar aqui o restante do dia, né? Aqui está as compras, tem aqui, tem ali. Eu vou organizar, não vou mostrar. Aí eu vou mostrando a vocês, né? Vou organizar aqui, ó. Tá uma bagunça, né? E também aqui também vai dar uma organização que tá uma bagunça. E eu vou falar pra vocês que nós fizemos o nosso armário planejado. Ô, Glória. Já, tipo assim, o homem veio aqui, fez o orçamento. Aí daqui a 2 meses ele vai entregar, porque demora, né, gente? Aí a gente vai ter o meu armário. Eu não vejo a hora de ter meu armário pra ter essa bagunça daqui organizada, minha gente. Porque não fica organizado, fica uma bagunça. Uma organização bagunçada, né? Aí eu vou arrumar aqui, vocês acompanham aí. Deixa o like, se inscreve, hein? Antes de eu arrumar ali as compras, né, que tá ali, eu vou almoçar. Vou mostrar aqui pra vocês. A lasanha que eu fiz, né? Um suquinho.
with me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. Agora eu vou começar ali, né? Organizar as compras naquele pequeno armário ali. Eu tô sonhando com o meu quando chegar, meu Deus. Mas, enquanto não chega, vamos pensando aqui. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.
If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. A gente aqui já organizei, tentei organizar o máximo que pude, né? Porque fica muito apertadinho. Mas eu quero comprar aqueles organizadores que fica melhor, né? Pra você enxergar. Mas por enquanto tá bom. É assim mesmo. Agora eu vou organizar o da geladeira. Aqui eu já tinha lavado a geladeira, né? Aí congelou tudo de novo. Aí eu vou colocar assim mesmo. Isso aqui é frango preparado pra fritar. E aqui também. Só que eu acho que eu vou trocar, né? Tá tudo numa vazia só. Senão vai ficar muito espaço aqui. Aí eu vou colocar aqui, né? You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there. Gente, terminei aqui como vocês viram, né? Aqui também já dei a organizadinha. Agora eu vou fazer o almoço do meu esposo, que ele vai trabalhar, e depois eu volto aqui. Vou lavar esses pratinhos pra colocar em ordem, porque daqui a pouco eu vou pra igreja ensaiar, então tem que deixar a pia limpa, né? Então vamos lá começar a lavar esses pratos. Posicionar aqui. Pronto. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever.
keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, I can take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love, yeah, yeah, yeah. Pronto, terminei os pratos, né? Tá ali entulhado, já enxugado, enxuguei, eu guardo. Agora eu vou passar um panozinho aqui. E essas aqui são as compras de produto de limpeza. Essa eu vou arrumar amanhã, porque eu vou pra igreja, não vai dar tempo. Aí eu vou passar a vassoura aqui. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. Gente, aqui está meu produto de limpeza. Eu comprei 3 sabões em pó. Comprei 4 sabonetes Ever. 4 detergentes. Um amaciante. 2 pião drop. Comprei 2 pastilhas de banheiro. Absorvente, bombril, esse outro amaciante, esse creme bucal, esse creme de cabelo, esse creme de pele, esse leite de rosa, esse papelzinho. E comprei esse condicionador. E eu jurava que eu tinha comprado um condicionador e um shampoo. Resumindo, comprei 2 condicionadores. Nem percebi, minha filha que percebeu que os dois são condicionador. E o papel higiênico, né, que tá ali. E essas minhas comprinhas, também teve esse Rexona. Eu comprei 2, eu acho que os outros já usaram. E foi isso, minha gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e deixa o joinha pra ajudar. Obrigado. Eu tive que fazer a vassoura aqui, depois eu arrumo mais. Agora eu vou cuidar bem que chega às 7 horas. Vou ensaiar.